Ang katahimikan, Angi azang, Emosyonal, Namacharang, Babae, Kapag, Umaalis, Siya nang walang, Ingano, Inganoan, Ingana amakana, Enganag, Mamayazang, Babae, na Umaalis, Nanga, Ingang kahimik. Walang sigawin, walang away, walang pakusap, na manatili. Tumayo lang siya. Mal is .walangxa. Alhong bujak, sa harap. Ng layat, along palam na amenga. Ang maron lang, Asia tahimik, nalu. Malayo. At ang mga, tayong, nakatingin, mula. Salabas. Anag tatanon. Anong, nangyari. Bakit, ang gayon. Parang hindi naman. Siya galat. Ayana dahil, hindi, nila nakita, ang, mga bagay, na matagal nan, tinatogo, ng babae. Hindi nila narinig, inganga salatang, hindi niya sinabi, hindi nila naramdaman, inganga gabi ng lungkot, kahit may, katabing kasama. Hindi nila nakita ang dahunda, hang pagasira, ng lube, ARAW. Hindi siya, umaalis dahil lang, sayi sang rason. Umaalis. Siya dahil, sam gamilalat. Na sugat. Na napan. Saboat, ara, natila, walang, nakikinig. Ang isang, emosyonal, namacharang, babae, hindi, sumisigo, lumalio siya. Hindi siya nananakat, nagubante, siya. Hindi siya nagmamakawa, nagmamasid, siya. Dadat kapag dumating, ang ara, na siya, umaalis. Madalas, wala nang balikan, ayon sa, Japanana, ni Dr. Alfredo Lagma, Inga, Asol, o kilos, ng daw, ayon tainting, nahuhubag. Sa karnasan, sa palia, nasakit, sa mga, pattern, na palia talia, lang, at natutunan, nang, babing ito, na ang pagahinta, sa pagbabago, na hindi dumarating amas masake, kaysa sa pagbato, sinabukan namun niya, nakipag-usap, kahit walang, nakikinig, nagbago, kahit siya lang, ang nagsusumaykap, nagtiis, umasang baka bukas. Maholan na siya ng bu, pero dumating ang ara na na-realize niya, hindi siya ang may problema, ang relasyon lang ang hindi nakakakita, sa tung halaga niya, kaya pumili siya. Hindi ng away kundi ng katahimikan. Katahimikan. Kundi. Ng dignidad. Iona niyang apaglaban, ng atención. Iona niyang ipalala. Sa iba, ng halaga niya. En gusto niya lang, KAPAY, at kapag hindi, ayon mabiga, sa lube, ng relasyon. Bitbitan niya ang kapiyapan, at tahimik na umaalis. Ang emosyonal na maturity, ay hindi dahil, sa edad. Ito'y bunga ng sakit, ng palatulit, na pagkabigo, ng pagingan sa sarili, at pagawak sa sakit, hanggang sa dumating ang ara, na sabuhing. Tama na. Umaalis siya hindi, dahil mahina siya siya. Umaalis siya. Dahil sa wakas, pinali na niya ang sarili, iya. Ito ang hindi, maintained, hain, iba, lalo. Na, mga, sanay, na, siya, palaging, nandiyan, laging naga, porto, hindi na, siya ayon, nagabago. Siya sa katahimikan.
At kapaging sang babae, nagbago sa tahimik. Hindi mo na siya makikitang bumalik sa dati. Hindi sanay ang mundo samga. Babing hindi humahinji. Inji atensyang. Na hindi kalanggang ipakita ang sakit nila. Na hindi kalanggang ipalunag kung bakit sila mahalin. Pero sila anarito at dumarami sila. Baka kilala mo ang isa. Baka iko ayan. Baka iko anajingin ganun. Narin. At kung ganun nga handa. Ka na dahil ang katahimikan na dumarating. Pagkatapos, ng pagalas. Asimula ng kalayang. Hindi kalanman maga. Asterisk ang tahimik na. Sakit. Ang hindi nakikitang. Pakikabo ka bago. Siya amalis bago. Siya umaalis. Matago muna siyang nanatili. Bago ang katahimikan. May mga sagona hindi niya binigas. May mga gabi ng pagod. Na hindi niya ipanakita. May mga tanan na palatulit niyan kinemkim. Ako ba ang problema? Dagit. Hindi niya makita ang effort ko? Hangang kailan? Ako maghihintay? Hindi madali ang pagalas inji zang babing totu ang naramdaman. Hindi siya tumatalakad dahil hindi na niya mahal. Umaalis. Siya dahil napagod na siyang magmahal nang siya lang. Siya yang klaseng babae na binibigyan pagunawa kahit hindi na siya nanawan nagbabig kahit ubos na siya na nananatili kahit ang natida nananatila. Dahilan lang niya pag-isa. Pero ang emosyonal maturity. Ang nagshuturo sa kanya ng izang. Mahirap ang guni. Makataranggang leksyon. Ang pagmamahal. A hindi. Sukatin ng pagdatis. Ang katahimikan. Niya a hindi pajajing. Malamig. Ito a pagod. Pagod. Ese pagod. Ese pagod. Ese pagod. Ese pagod. Ese pagod. Ese pagod. Iko muna. Ako mamaya. Pagit sa pagsisiksik. Ng sarili. Ese sang lugar. Na hindi nasiakasya. Ayon sa prinsipyo. Ng behaviorism. Ni Dr. Alfredo Lagma. Ang isang asol. Apalatulit lamang kapag ito. A pinapalakas. Inguni sa kaso mga reazyong hindi pante, ang pagparaya, ng isa, anagian, isa pa, nahuwag, nang mag, sikap, nahipi, dada ayon ang naransunia. Maslalo siyang naging mabat, maslalong naging kampante ang kabila. Maslalo siyang tumahimik, maslalong navalan ng pakayalam ng kasama. Hanggang mapakanto niyang siya nalang ng nagadala ng relasyon, kaya nagzamula siyang manahimik. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil wala nang sasay. Ang palatulit na paliwanag ese tahong hindi nakikinig. Tahimik siyang nagluto. Pero hindi na siya nagin ng pagmamahal. Tahimik siyang umuwi. Pero hindi na siya nagbitbat ng damdaman. Tahimik siyang ingumeti. Pero ang loob niya untainting kumakalas. Ang pagalas niya ay hindi rebelled. Ito aria solus yan hindi na niya pinapela
ang riyasan, hindi marunong, gumesing. Dahil alam niyang ang kagad na kaluluwa, kapag napabayan ng matagul, pipilin, magiza, kasa, maling, masaktan, ese, parehas, naluga, hindi, niya ginusto, ang gastancia. Pero pinali niya ito. Hindi dahil galat, siya kundi dahil minsan. Na siyang naging mahina at ayaw na niyang bumalik dun. Ang isang babong maturong emosyonal hindi basta-basta bumibito. Pero kapag ginawa niya ito, asahan mong pinag-isapan na niya, pinreseso na niya, at higit sa lahat, tinanggap nain, at sa pagtanggap na ayon, nagamula, ang kalayan, ang pagkamilat. Kapag ang sakit, ang naging kalawanagan, hindi, igad dumating, ang lakas. Bago siya tumindig, ilang bisis, muna siyang nadapa, sa katahimikan, sa pagdududa, tatanun kung sapat, ba talaga siya. Pero habang polatulit, siyang nababigo, atay zang, bagay na, antayang tiny, ang sa kanya, ang sarili niyang, boses tahimik, ito nuna. Isang bulanglang, esa, isip, hindi mo na kalangan tizin ito. May karapatan kong mapagod, may halaga ka kahit hindi ka pinapansin. At sa pagulit, ngmga, bulang na ito, sa bawat ara ng pagkakalamat, sa sarili, nagsimula siyang. Manua, ayon sa kaloheya ni Dr. Alfredo Lagma, ang pagbabago, ng pagugali, hindi, laging kalangan, ng labas na, puwersa. Minsan sapat na ang tahimik inguni, tuloy-tuloy na pagmamasid. Sarah, Asar, Li. At sa pagmamasid niyang ayan, nakita niya ang binyang hindi man, lang napansin, naramdaman, niya kung gano, siya lumayo, say lume, habang sino, subakang panatilahin, ang isang, realisering, untayan nalring, nawa, at dun siya nagising, hindi siya galit. Hindi siya galat, hindi siya mapagmatas. Najizing lang siya, nakita niya na hindi, nakailanhin, in pagkalala, iba, para alahanin, ang saraling. Halaga nakita niya na, ang pagmamaha, na palatulit, humahinji, sa kanya, para hindi, kayang, ibalik, hindi pagmahal, kundi. Konsumo. At siya napagod, nang maased. Kaya, antayantay, niyang binawi, ang sarili. Binora ang, ako na lang, ang maga, gist. Panalitan ito ng. Hindi ko kaling mil impala, ang sarili kong, iyo mo nang makita ako. Hindi na siya umasa, sa paginji, ng tawad. Hindi na, niya hinihinhina, hindi na, hindi durating, hindi na. Na naya inulit, ang paliwanag, sa tayong, sarado, ang pandinig, dahil sa, pagkumalate, na ito. Naintindahan niya na ang kanyang, presensya, regalo, at hindi dapat, ibinababa, para lamang, sa manatili, ang gayeng, dating takat, niyang maywan, apalitan. Ang kabiyapan sa pugisa. Ang giting langkat, sa katahimikan, ingoy naging espasyo, inji paghalam. Hindi na siya takit, sa pagkawala. Takit na siyang, mawala muli, sa sarili. Ang babaeng gayon, tahimik paro, ang katahimikan, niya hindi na, pagkapagod. Kundi kapanjir, hanggi. Kapanjir hang. Nakuha, sa pagharap, sasarili,
ali. At Kapag. Ang babay. Anagasin mula. Sa palatulati. Nasakit. Anguri inji pagmamahal. Na. Tatanggapin. Niya mula. Ingayan. Ayiba. Nadat. Hindi. Nasia. Naga. Hanap. Inji. Masayalanga. Naga hanap siya NG tutu. Hindi na. Siya natatukso. Sa matatamas na salita. Ang hinahanap. Niya kata himikin. Na may respeto. Presensyang hindi pa. Bigat at kung wala pa ito. Hindi siya magmamadali. Dahil sa wakas. Ang dating pag-ibig na panay bigay lang. Napalitan, NG pagmamahal. Sarili na hindi kalaman, mapapalitan. Ang babing hindi naintindahan. Kapag ang katahimikan, at tinatawag na kiabangapos, niyang umaalis, hindi lahat ang nakakanawa. Ang ilan tatawagin siyang malamig. Naprid. May imga magsasabing drama lang yan. At ang pinakamasakit, may magsasabing hindi ka talaga maroon, magmahal. Pero hindi niya alam na kaya siya tahimik dahil pagod na siyang ay palawanag ang sarili, ang babing emosyonal na matura hindi na kalangan ay pakita ang sugat niya sa harap inji layat. Hindi na niya kalanggam maglabas inji pruwiba patalang panionang. Alam niyang ang tatu hindi kalanggang epoksigoan. Ang sakit minsang naging guro niya. Ang katahimikan ngayon pinali, hindi ipinata, maraming daw, kindi comfortable. Sa isang babing hindi humihingi, NG atensyon, sa babing hindi nagpaparamdam, para lamang malala, sa babing hindi nagmo, good morning Aroa, hindi dahil wala, siyang pakialam, kundi dahil hindi na siya naghahanap inji pansin mula sa tahong minsan na niyang pinali pero hindi siya pinali pabalik. Sa paningin inji mundo, siya naging misteryosa, tahimik melap, pero sa loob niya, may katahimikan na may lalim, hindi ito kawalan. Hindi ito pagmamatas. Ito ahanggan at kung ang ibang tao hindi marunong rumispeto sa ington may hangganan. Mas mainam pang hindi na lang sa bumalik sa mundong ayon. Ang mundo sanay sa babing nagpapaliwanag. Sanay sa babing nagpapatad. Igad sanay sa babing umiyak para lang mapansin muli. Pero hindi na siya. Ayon. Hindi dahil naging matagas na siya, kundi dahil napagod na siyang laging siya ang amiintindi ayon sa mga panana na Dr. Lagma. Ang tunay na pagbabago nakakita sa kung paano tayo tumugan, hindi sa dami ng salitang binibitawan, kundi SAMGA, desisyong tahimik, inguni matatagda. At ang desisyon ito, ang lumayo, nang walang paliwanag, hindi kawalan, inji damdaman. Ito apagakun, inji matutaw. Siya hindi nagsasisi, dahil bago siya umalis, binyago minia ang layout. Pero nang wala nang natira sa kanya, naya nalala, sarili, naya pala, ang una, niyang tiana, hindi, niya ginastong, matawag, na malamig, na hina, malamig, na hidring, siyang mahigpit, o matazang pride. Pero kung ang katahimik, inya ang ikaninas, inga aya dahil, ipinapalala, nito kung gano, karaminga,
kamgahan, ka, inga ang, hinda, hinda a, hinda asia, naga, hinda asia, nagawe, para lang mapakin. Tahimik. Nalang siyang lumalyo, dahil dun niya nahanap ang kapayapang matagal. Atakan nang nawala. Sa kanya, ang ba bang nagbago. Hindi na siya naghihinta. Siya na ang namimlinga, ibang aba, na siya tahimik pa rin. Pero hindi na, ayon katahimikan inji pagkapagod, kundi inji kapa, hindi na siya nagahinte inji mensahing, hindi dumarating, hindi na siya nagujas para sa tayong hindi na ba magbago. Hindi na siya nagbabawas inji, sarili para lang, hindi mahirap, mahalan. Inga, bu na, siya. At dahil buwa siya, hindi na niya tinatanggap in kalahating presensya, kalahating effort, kalahating pagmahal. Ing babing ito, hindi mapagmatas. Hindi rin siya nagmamalinis. Tatulang siya sarili. Alam na kung ano, in kaya niyang ibagay, at hindi na siya nagbagay. Kung hindi rin siya tinatanggap ng bu. Minsan na siyang naging tagapuno. Ing relasyang. Minsan na siyang naging salo ng layat. Minsan na siyang naging ako na lang ulit ing magayos. Kay inguni, ingayon, hindi, nadat, nga, yon. Kapag may kulang, hindi na siya, nang lalapit, parapunin, ito. Hindi dahil wala siyang pakyalam, kundi dahil alam na niya ang sakla, inji kanyang responsibilidad, ang pag-ibig, a hindi proyekto, hindi ito dapat, going misyon, inji isa para buuin, ang isa pa. At hindi na siya papayag, na balik-balikan, ang perahong. Sugat padalang huwag miwan. Marami ang magsasabing, naging maylap na siya. Pero ang totoo, naging malinalang siya. Marami ang nagsasabing, ang tas ng standards niya. Pero ang tu. Nachutunon lang niya kunyan, hang hindi na niya kunyan tizan. Marami ang nachusuing hindi siya madaling lapitan. Tu, hindi lang siya madaling lako, in say, kanyang katahimikan, may paninindigan, sa kanyang distansya, may dignidad, sa kanyang imga hindi na akapwid, diyan, may kasasayan, inji saka na hindi na niya papayagang malit. Hindi siya nagahanap inji perpektang daw. Alam niyang wala, ayan. Pero, ang hanap niya, ingayon, ahizang, presensayang, tatu, buo, at marunong. Makanij. Hindi na siya nakit ngmga, pangakong walang layman. Ang hanapan na, kangapatan, pag, galang, kung wala, pag, galang, kanun klasing, relasyon, kasalukian, naya, mas pipolin niyong, manatiling, magisa, inguni, payapa, dahil, ingayon, hindi na, siya, umasa, labas, para, sa kaligahan, niya. Ang sarili, niya na mismo, ang tahanan. Kapag, pinali mo, ang sarili mo, hindi ka, na basta, umasa, iba, patahimik, pa rin, siya, pero engayan. En katahimikan, niya a hindi, na pagtitis, ito na ang kanyang, lakas, hindi na, siya kalanggang, pumila Atensiyan, inji kahit sino, hindi na siya, nanganggalangan, inji patane, para maramdaman, ang halaga niya. Dahil ingayon, alam na, niya kung sino,
siya kahit walang sinamang tumingan. Hindi na siya naghahanap, inji pagmamahal, nahuhubagan siya. Hindi na siya pumapayag. Esa relasyon na kalanging, isakripyo, ang sarili, para lang makasiya. Ti na siya nagapanggap na masaya, para lang mapanatila. Nang mapan natila ang koneksyon, ang babeng, ito aduman, sa Apple Y, at mula run, isinlang muli ang kanyang, kaluluwa.c. Carl Jung, na madalas ding bananggit, ni Dr. Alfredo Lagma, nagsabi, ang mga, tumiting in palabas, ang ingungrap, inguni ang mga, tumiting in palub, ay nagagadi, guni ang gagadi, ingdani, ingagun gagadi, kali dadayu, kali dagadi, ingadagadaba, ni nagadaba, namada si nagada nagada, noko nagada, nabada 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 nada nada, inga nabadada nabada nabadada, tamana taba nabada, mana nadada manad. Art data way and na data ba data way. Our data enda endi enda and pin more again and dawad when dawa baka and woja dived and woman and well a one and then lived out at the power and time at sia nagasin na dot hindi nasia nagahanap inji relasi and para. Kumpultoin, si, dahil nachutanan niyang, ang pagijan, bua, e hindi ibaida, ida itoi, binubio, SALOOB, datoi banubio SALOOB, dot kaya kapag, may dumating. Hindi na niya ito tatanggapin, dahil sa kakulangan. Tatanggapin, niya ito dahil, may sobra na siya nagyahagi. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya nagbabababaya. Hindi na siya nananahimik para lang manatiling mabat ese mata inji iba. Tahimik siya para kabag nagsalita na siya. Hindi ito para humingi, enji lugar, kundi para sabihin, ito ang lugar, kayo, at hindi, kayo, na, ito, ibabugay, ese sinamang, hindi marono, kumilala, rito, ang pagmahal para sa kanya ang gayon, a hindi nalarong, emosyon. Hindi ito dapat sinuskat, ese likes, replies, o drama. Ito en neuron sa, presensya, pagtanggap, kaglang, sa kami, akanan, at kung hindi, ito ang pagmamahal, nadarating. Handa siyang maginte o magpatuloy ng magisa, dahil hindi na siya takat, esa pagisa, takat na siyang mawala muli. Sa sarili ang katahimikan, inji izang, babing nagazing, a hindi kawalan, ito, a palala, na minsan, ang pinakamatimik, na decision, ang siyang may pinakumatinding kapangyarihan,